Hallo und willkommen zurück zur nächsten Runde. Und jetzt knöpfen wir uns mal diese bösen Leute vor, die von Victor geschickt wurden und hier Noctis unterwandern sollen. Wir haben viele Hinweise bekommen von den Technomancern, die haben ja die Augen offen gehalten. Und jetzt kaufen wir uns mal die Leute. So, der erste ist gleich hier in der Nähe. Oder zwei sind gleich in der Nähe. 2 oder 2. Oh, weiß. Und schon geht's durch. Aua! Hier ist der Eisen noch am Kämpfen. Send all the scum back home one piece of shit at a time until their big shit boss finally gets the message they ain't wanted here. Just as long as it doesn't push Victor to send twice as many people back. Not a chance now that Dandolo can't deny that ASC's a problem here anymore. No. Now he's gonna be forced to deal with them. Ach, da oben sind die nächsten. Die sind ja total unauffällig. Wenn hier einer schießt, dann nicht. Ey. Nein, nicht töten. Sollen sie die festnehmen und rausschmeißen in die Wüste? Eisenhammer. So, jetzt weiter oben. Und dann gehen wir jetzt weiter hoch. Hallo. So. Wo kämpfen die anderen? Trotzdem alles mitnehmen, weil die haben ja auch gute Sachen manchmal mit dabei. So, einmal da unten. Na gut, wir sind gleich in der Nähe, können wir gleich runtergehen. Aber eigentlich können wir auch gleich hier oben einfach einmal eine Runde rum. Ich habe das Gefühl, ich habe mich schon wieder verlaufen. Verdammt. Wir haben schon fast wieder das nächste Level. Ja, aber lange gedauert, um den zu treffen. Weg. Hey. Nicht so. Straßen die.
Verdammt stark sind die. Einmal getroffen, fast das halbe Leben weg. Schon krass. Keinen Gegenstand gefunden. Oh. Mensch, schon immer ganz traurig. Okay, hier komme ich nicht runter. Guten Tag. So, der Rechtsanwalt kommt. Bitte verlassen Sie diese Stadt. Das ist das Ordnungsamt. Sie sind des Platzes hier verwiesen. Bitte gehen Sie. Aua. Bitte gehen Sie. Sonst müssen wir Gewalt anwenden. Ach so, das machen wir schon nach Zeit. Entschuldigung. Wie gesagt, ich könnte die alle ausbeuten. Will ich aber nicht. Söldnerjacke. Keine Gegenstände gefunden. Schade. Und dort hinten sehe ich die letzte Gruppe. Also, ich bin jetzt gleich hier. Ja, entschuldigen Sie. Ich habe sie nicht gesehen. Ja, das können wir auch nachholen. Aua. So, da ist einer. Sag mir jetzt nicht. Sicher. Die hat mir jetzt geballert und nicht gefallen. Scharfschützenpistole. Sicher? Nichts. Und nichts. Natürlich die mit der größten Waffen, die haben immer nichts dabei. Du trägst zu viel Gewicht. Das ist ein Fluch. Ja, dann müssen wir mal mit Dandolo wieder sprechen. Oh, guten Tag, die Damen. Oder? Egal. Es ist, da rechts ist halt jetzt auch eine Dame. Die wechseln sich wohl ab. Dandolo, hallo. Zachariah, I was just starting to worry. What for? Bad news, I'm afraid. The ASC's not only in Noctis, but they're starting to threaten its safety. I know you did what you could to get rid of their spies, but if you stay here, they'll come back. And now we may be open to a direct attack from Abundance. I'm sorry, Zachariah. They're after you and your friends. I can't risk the safety of all my people for just you. So you're turning your back on us? No, no. I would never turn my back on a friend. I set a meeting for you with the Technomancers from Aurora. Their arms are open. You'll be safer from Victor with them by your side. You just can't stay here. Why are you helping me? A scratch on the back for what I hope will be a long-term relationship, Mr. Mancer. They'll meet you under one of their shadow paths. Take the map. You'll be well received. Now get going. As soon as you can gather your things and friends together. The longer you stay, the more danger those of us around you face. How'd you manage to get in touch with Aurora's Technomancers? Wasn't easy, but we have agents in all of the corporation's cities.
The equivalent of Nisha, but not as easy on the eyes, lives in Shadowlair and was our point on this little mission. Their technomancers are quite knowledgeable, powerful, and I assume the idea of having one of their counterparts from Abundance join them and give them a little upper hand probably put a few smiles on their faces. But their chief's name, it's slipping my mind. Profanity? No, something more. Chastity, promiscuity, generosity. Yeah, that's the one. Their chief's named Generosity, I think. He's quite chummy with the Dowser wisdom, I hear. Shouldn't be too hard for him to make you feel welcome. So set your mind at ease. Tja, da werde ich einfach mal so aus Noctis rausgeschmissen. Schade. Aber ich muss ehrlich sagen, sowas habe ich mir aber auch gedacht. Dass wir irgendwann nicht mehr hier... Also wir sind noch willkommen, aber um jetzt wirklich sesshaft zu werden, ist das hier zu gefährlich für die Bewohner. Naja, das sehe ich auch ein, aber hätte man uns so liebevoller sagen können. Soll ich mal sagen, wir sind hier nicht mehr willkommen. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? War eigentlich eine schöne Gegend. Haben wir sonst noch hier irgendwas zu tun? Ich glaube hier, ich vermute mal hier nicht mehr. Okay. Ja, dann bleibt ja nur noch die zwei Reihen aus. Okay, hier haben wir keinen Hut bekommen. Es ist verdammt schlecht, eine neue Waffe zu finden. Also unsere Pistole ist immer noch besser als die Scharfschützenpistole. Vor allem wegen ihrer Abkühlungsgeschwindigkeit 75%. Aber vielleicht für unsere... Nein. Nein. Jo. Vielleicht für sie. Jo. Dann würde ich sogar sagen, auf die 100%. Ja, dann werden wir mal halt eben ziehen. Okay. Wie gesagt, vielleicht können wir nur hier hinten irgendwo hin oder hier hinten irgendwo hin. Aber ich verstehe nie wohl. Okay, wir gehen erstmal zum Treffpunkt. So now we're headed back to Aurora. This is the definition of insanity. Do you think they know how many times I've attacked them? I'm really sorry, Zach. I'm sure Dandolo would have preferred to keep us all in Noctis. It makes me uncomfortable, but we can't keep Noctis under Victor's crosshairs. He wouldn't hesitate to wipe it off the face of Mars just to get his hands on you. I don't know about that. Big Bad Victor is definitely a manipulative rat, but he's gonna have a lot of trouble wiping out a city like Noctis using a couple of harebrained schemes. Do the corporations differ all that much? I know you were raised to think so, but as a mutant, I only see humans bickering over petty squabbles. The differences don't matter now, especially since they're welcoming you with open arms. Supposedly, technomancers are treated well. Here's the truth. I know this transition's gonna be hard for you. Aurora may ask you to fight against your former corporation,
You may end up on the battlefield against men and women you knew from before. And at least there's no chance of coming up against an old Technomancer buddy, because they're all with you. Well, except for that Snake Allen. That doesn't really matter, right? What bothers me is that they're gonna commandeer my baby. I'm warning you, Zach. I like you, but if they try to take my rover, I'm out. So fucking out. It's me and my rover or nothing. Oh wei. Wir brauchen sie mit ihrem Rover. Also den werden sie uns hoffentlich nicht wegnehmen. Nö, ich gehe da nie lang. Natürlich kommt das größte Vieh wieder zu mir. Alter, was machst du denn? Aua! Nicht weg! Die sind böse! Ziehen sie herum. Ich hatte auch nie gewusst, dass ich schon 4000 Serum hatte. Also, das war schon eine ordentliche Anzahl. Muss ich ehrlich zugeben. Mal sehen, wie viele Viecher jetzt auf uns warten werden. Na, das gefällt mir mal gar nicht. Das sieht aus wie Hinterhalt. Er hat uns verkauft. We're going to take you down! You won't get away! The last fight before freedom, Zachariah! Oh, Errungenschaft freigeschalten. Release him. Let him serve as our messenger. I hope, Zachariah, that you'll forgive this little charade.
But it was a means to an end, necessary to ensure peace of mind, the safety of Noctis, and those who will now welcome you. The ASC now believes you uprooted yourself to Aurora, where they will never go looking for you. So, keep a low profile here, and you'll have nothing to fear. I hope that suits your needs. To send you to Aurora was never really an option. The political climate is not exactly conducive to a Technomancer. And here you have Phobos, who's offered to open the doors of his home to you. But I'll leave him to explain this better. Your brothers and sisters will follow you. Be well, Zachariah. Oh yes, one last thing before you go. So, I have some troubling news about your friend, Scott. Where is he? Mutants spotted him near the Shadow Path. Come here. Let me show you on the map. Why would he go there? Haven't the slightest. There's an abundance outpost there. Might have been taken there by force. From what my informants told me, he looked like he was in a precarious situation. Thanks for the info, Dandolo. Owe you one. I feel like I got ripped off. Dandolo had planned everything from the start. The costumes, the rover repair, and he even let Victor settle down without a word. All of that just to organize a fake meeting. What did I tell ya? A douchebag with real nice clothes is still a douchebag. Even though he totally fucked us over, I gotta say, what you just did back there, real classy. Victor the Dictor's probably having a little tantrum. I'm glad you find it amusing, Amelia. Go south. My people's refuge isn't far away. But you have to know where to look, or you'd never be the wiser. What's it like? Magical city hidden away in a floaty island or something? Nothing like that. It's a valley, or perhaps more accurately, a crater. There is vegetation there unlike anywhere else. Truly something you've never seen before. A secret place that's one of a kind? What the fuck are we waiting for? I'm used to not being welcome wherever I go, but this place, won't we be despised for who we are? After what they've all been through, the grudges they hold against mankind, are more than understandable. But I'm worried, Phobos. Will your support be enough to grant us safe passage? I believe so, but I'll also need to ask for Scum's support. He's our best orator, so as long as he's on board, it won't be a problem. Farewell, Noctis. I'm sorry to have to leave you this way. I'm sorry, Nisha. Stop. It's not your fault. It's Victor's. I just hope I can come home soon. You can do your business here, but you cannot enter the valley. No human is allowed there. There must be a way to make an exception. Sorry, Phobos. You know that I respect you, but I am following orders. To be honest with you, it is for your friend's safety. I do not know how they would welcome them in there. Maybe if another speaker supported them. I will go see Scum. I managed to see him. He offered me something. Scum is an important figure here, one of the great speakers. People listen to him. If he supports you, you will be able to get in without being lynched. But he wants you to prove yourself by helping a group of mutants. From what he hears, a group of mutants have escaped a labor camp. They have not arrived here, though, so he fears they have found trouble. We will need to find them and see what has gone wrong. Bring them safely to the valley, and you will not only earn their support, but Scum's as well. Quite the asset. All right. Do we know how they were supposed to get here? The shortest and safest route to take is the canyon, right here. Let's go see what happened to them. Wowee. Roll up a fucking red carpet, why don't you? Don't hold it against them. These are mutants who escaped slavery and abuse. It makes sense that they aren't completely pleased that their torturers have come up to their doorstep. Fuck that. I never tortured anyone. Never made one of them my slave. But you lived in the system that allowed it. Like all of us. Except Phobos, of course. Ja, da sehen Sie nämlich keine Unterschiede mehr. Jetzt finde ich das interessant. Wir sollen die natürlich suchen. Wir werden die auf jeden Fall auch retten. Ja, und wenn es eben aufgefallen ist, es war ein Übersetzungsfehler drin. Also der Name Scorm, da wurde mit übersetzt. Und deswegen hieß er in der Übersetzung Abschaum.
War ein bisschen blöd und ja, ist halt so, ne? You are not allowed. Oh. Humans are not allowed in the valley. If you come to trade, you may meet your buyers here. Entschuldigung. Oh, noch mehr Technomancer. Ach, die sind alle mitgekommen. Mit Meisterreden, blablabla. Ein Keks. Okay. Okay, das Mutantental ist ja gar nicht so weit weg. Das ist ja alles eher so auf einer Schneise hier. Witzig. Das ist immer interessant. Siehst du? Und da töte eine Panzerkröte. Stand das nämlich Mutants gerade. took this canyon we were shown. Hell yeah, fucking right. There aren't many paths leading to mutant valleys that are safe from the sun. We'll find them. For a successful escape, the breakout is just half the battle. The other half is diligence. It is likely that they moved slowly and decided to stop and hide at nightfall, so I am not worried. But a little help never hurt anyone. See anything, Amelia? Nope, but we're still far from that place he showed us. My baby's fast, but it doesn't go the fucking speed of light. One must muster quite a bit of courage to escape from a city, only to risk it all in the desert, defenseless while soldiers are in hot pursuit, or have already suffered greatly. I wonder how long they chase after them once they've left the cities. Most people think it's impossible to survive in the desert. So wouldn't they figure they could let the desert do their dirty work for them? I hope no one was wounded. Blood attracts creatures of all sorts, predators that'll pounce on the weak. Imagine it, Zach. Walking all those miles through hostile areas, hiding and sleeping during the day. Takes courage. Once everything's been taken from you, death probably isn't a fear anymore. Rebuilding a life comes with the price of risking it. Too bad they didn't have vehicles or something to help them run. Hell, someone should build hideouts along the path to help. A place to give them food and water. A place to catch their breath, you know? Dieses Auto hätte ich auch gerne, muss ich ehrlich zugeben. Es würde mir schon Spaß machen, mit dem Ding rumzufahren. Mutanten? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier hinten. Oh. Ich glaube, hier hinten kommen wir nicht hoch. Richtig? Can't do this. Das kann ich nicht tun. Ja, also doch, wir müssen doch hier unten lang, dann gehen wir hier eine Runde hoch und dann müssen wir hinten die Panzerkröte töten und. Aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Also, kleiner Cliffhanger, da unten sind jetzt schon die ersten Mutanten. Oder auch nicht, das sehen eher nicht aus wie Mutanten. Ja, aber wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.